so twambuke rero tuve aho ngaho mu Burundi bifitanye isano yego n'ibiri kuvugirwa muri ONU ni bimwe mu narrative yabo nyine ni ya yindi kandi mu kanama k'umutekano ka Loni bo baravuga bati twebwe turiteguye nimudushoza nimukomeza ubushotoranyi tuzarwana hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ijambo rero uhagarariye Loni yavugiye mu kanama k'umutekano uhagarariye Amerika muri Loni yego yitwa Mike Ambasaderi Mike yagaragaje yongeye kugarura u Rwanda mu ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse anemeza yivuye inyuma ko u Rwanda rufitemo uruhare agenda atanga urutonde rw'imyaka kuva ngo muri 2021 M23 yakongera gutangira kurwana yakubura imirwano yego agaragaza uruhare rw'u Rwanda cyane kugeza n'ifatwa rya Uvira yego ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bigarutsweho uyu mugabo aragira ati ni ambasaderi yitwa Waltz nk'uko wari Mike Waltz aremeza neza yuko kuba u Rwanda rwafasha umutwe wa M23 ntabwo ari bishya kuri bo rwose aravuga ngo the United States is profoundly concerned by the ongoing violence in Eastern DRC and call on Rwanda to uphold its commitments, respect DRC sovereignty and end obstruction of MONUSCO operations. We stand with MONUSCO and all efforts to advance peace and stability in the region. Ako ngako ni nk'incamake ariko karumvikanishamo ko niba tuvuze ngo u Rwanda rurasabwa kugabanya commitments zarwo ni ukuvuga ngo ubufasha ruhereza abatera imirwano ndetse no kubaha ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo uvugiye umuntu ngo ubaha nuko nyine ubwo ababikubwira abona utari kubyubaha ababikubwira abona rwose muri icyo gihe muri ako kanya ntuburi kubyubaha. Ni inyandiko ikomeye igaragara muri no ku rukuta rwa United States Mission to the United Nations bayise Remarks at UN Security Council Briefing on the Situation in the Democratic Republic of Congo. Kuko babigarutseho neza ariko ntabwo turi bujye mu ijambo kurindi gusa hari ahantu agera akavuga ngo today I want to share with you some additional information on the scope of the sophistication of Rwanda's involvement in Eastern DRC. Yego. Aravuga ngo aka kanya ndashaka kubasangiza uburyo u Rwanda rukoresha amanyeri menshi akomeye cyane mu buryo rufashamo mu buryo rutera inkunga mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ngo since its re-emergence in 2021 Rwanda has had strategic control of its proxy armed group M23 as well as M23's political wing, the Congo River Alliance, and has deployed M23 and AFC to achieve Rwanda's geopolitical goals in Eastern DRC. Yego. Urumva ukuntu Amerika position yatangiye gufata. Yego. Baravuga ngo guturuka muri 2021 kanihute u Rwanda rwari rufite control nirwo rwagenzuraga imibereho n'imikorere y'umutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa politiki ushamikiye kuri M23 witwa Alliance Fleuve Congo. Urumva AFC ndetse u Rwanda rwashyizeho M23 na AFC mu buryo bwo kuzuza umurongo wa politike yo gushaka inyungu mu buryo bwagutse. Urumva geopolitical goals mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kigali has been intimately involved in planning and executing the war in Eastern DRC. Kigali niyo yihisha inyuma iyi ntambara yose ibera yaba muri planification mu muteguro n'ibiki byose ati bibera muri
yongeyemo ngo na logistique nyine ingabo planning, ibikoresho providing military and geopolitical direction to M23 forces and the AFC for years now. Baravuga ngo niba nyine uri kuvuga ibya planning ni imipangu n'uburyo ishyirwa mu bikorwa ugomba kubugenana uburyo ishyirwa mu bikorwa niba ari wowe ubigena ubwo n'ibikoresho n'imyitozo n'ibiki byose ibi byose baravuga bati bimaze imyaka rwose u Rwanda rubikora. The Rwanda Defense Force has provided material, logistic and training support urumva to M23 as well as fighting alongside M23 in DRC with roughly over 5,000 to 7,000 troops as of early December. Ati kugeza mu kwezi kwa 12 ukunguko turimo uretse no kuba batera inkunga mu buryo bw'ibikoresho muri equipment zindi ndetse n'imyitozo urumva ati ntabwo babonye bidahagije boherezayo n'ingabo ziri hagati y'ibihumbi 5 na 7 zirwana hafi ya M23. This is not counting possible increases from Rwanda in its most recent advancement. Ati hanga ntabwo twabariyemo kukuba muri ibi bihe biri kuba wasanga bari no kongeramo abandi. In more recent months, Rwanda has deployed multiple surface-to-air missiles and other heavy and sophisticated weaponry into North and South Kivu to aid M23 in its conflict against DRC. ageze ku ntwaro aravuga ati boherejeyo bya bimisire bya bitwaro biremereye bya artillery birasa ni surface-to-air missiles urumva ndetse n'ibindi bitwaro biremereye n'izindi ntwaro zikoranya amanyanga atangaje no sophisticated weaponry ati yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Rwanda and M23 began their offensive just this last weekend to take Uvira with Rwandan forces co-located with M23 along the front lines. Yewe niyo tutajya mu bintu byinshi. Hanyuma umanutse gatoya hari indi paragraph azanamo rero ngo imyanzuro bafashe ibyo asaba bisa naho ategeka. We call on Rwanda to uphold its commitments nibyo nari natangiriyeho byo kuba u Rwanda rwahagarika ibyo bintu byose bamaze kurushinja ndetse bakubaha ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo and its sovereign right to invite Burundian forces into its territory. Ati u Rwanda nimukomeza no kwikoma mu Burundi ngo nuko ngo bwagiye gufasha ngo Congo ibyo bintu Burundi burabyemerewe. Yego. Tibyo ngibyo nabyo bagomba kubyibuka. We are engaging with all sides to urge restraint and to avoid further escalation including refraining from hostile anti-Tutsi rhetoric. Ati twiyemeje kujya mu mpande zose kureba impande zose turebe uburyo ubushyamirane cyangwa se gukura kw'iyi ntambara kwahagarara ndetse tukanakuma n'ingasire yo kuba abazana including refraining from hostile anti-Tutsi rhetoric. Ni ukuvuga ngo abantu bazana ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi niyo ngengabitekerezo turashaka kwihagarara urumva. Ibyo bintu rero byagarutse kuri MONUSCO bemeza ukuntu MONUSCO ari ingenzi kandi ko u Rwanda rubangamiye ubutumwa bwa MONUSCO n'ibintu byinshi. Hanyuma aravuga ati I thank you Mr President ubwarari mu kanama k'umutekano ka briefing yashyizemo ariko kagakuroze ati nimba u Rwanda na M23 bidakoze ibyo dusaba tuzakoresha ibikoresho byose dufite mu maboko kugira ngo abafatanyabikorwa bangiza inzira y'amahoro baryozwe inshingano zabo. Tukarebe nako hapfa gatoya iriya paragraphe wari uriho irimo iby'u Burundi. As this council negotiates the MONUSCO mandate, the United States hejuru ya MONUSCO gato naho ngaho iyo paragraphe iri hejuru ya MONUSCO. In light of the commitments made in the Washington Accords, we are deeply concerned that the Rwanda military's continued presence in Congolese territory in support. We will use the tools at our disposal to hold to account spoilers to peace. Ati twebwe hejuru y'ibyo ngibyo byose dushingiye ku byasinywe mu masezerano ya Washington twiteguye gukoresha ibikoresho byose dushoboye n'ubushobozi bwose dufite kugira ngo tubaze
ukwiye kubazwa ibikorwa byo kubangamira amahoro. urumva ibyo rero buriya ntibiri bujye kure cyane y'ibyo ntuza nawe nabonye avuga ni Marco Rubio. urumva nawe yagarutse ku kintu cy'umutekano mukeya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yemwe rwose mu magambo yumva. We have signed commitments agreements that were made. In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people to something and we can push them. And in that case, by the way, for example, in the case of Rwanda DRC, as a good example, not only have we been engaged, but we have asked our friends on the Hill, both Republicans and Democrats, to also engage in conversations of their own with these leaders so they understand this is a bipartisan, multi-branch of government interest in this topic. But the good news about both of those is we have signed agreements. At least we have something we can push them towards compliance on. But as I said, in many of these cases with peace, you sign a peace deal, there's compliance, something happens, they fall out of compliance, you got to bring them back, you got to try to push. But at least instead of negotiating something new, you're simply trying to now push people back to compliance with what they already agreed on. Rumva icyo yumvikanisha mu magambo make yaravuga ati nko mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ati hari intambwe ikomeye yatewe, at least dufite amasezerano yasinywe. urumva nubwo bwose hari ibishobora kwangirika amasezerano niyubahirizwe, dufite inyandiko twaheraho dusubiza abayasinye mu byo bakwiriye kuba ibyo biyemeje, dufite aho duhera. urumva uyu ni Marco Rubio rero wemeje yuko a confirmé que des engagements formels avaient été signés par les deux pays, tout en reconnaissant que les accords ne sont en ce stade pas respectés. aremeza yuko koko amasezerano atubashywe. Pour Washington, toutefois, l'existence de textes signés constitue un levier diplomatique majeur. aravuga ati twebwe nka Washington iyo dufite ibintu byasinywe dufite aho twahera tugira icyo dukora, ati biba ari ibintu bikomeye. Nous avons désormais une base sur laquelle demander des comptes à exercer des pressions. ati dufite aho twahera dushyira igitutu ku muntu ari we wese utubahirije ibyo yasinye. ibyo ngibyo rero biratwereka yuko muri iki gihe hakaza na Twitter ya Masad Boros. Masad Boros yayishyizeho nijoro mu rukerera rwacu ngo ni mu masaa 7 n'igice, avuga ko yagiranye inama na Minister of State Al Khulaifi. nabo bagarutse ku bibazo ubwo ni wa Qatar, bagarutse ku bibazo n'ubundi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. anemeza yuko koko n'ubwa mbere mbonye muri iyi ntuza muri development uwitwa Marco Rubio we yarabigaragaje kuri Twitter ye, ariko na Masad Boros ushinzwe aka karere by'umwihariko aremeza yuko amasezerano yasinywe yishwe cyangwa se yahonyowe n'igihugu cy'u Rwanda. urumva aravuga ngo we remain committed to working with regional partners to implement recent agreements, restore stability and uphold the ceasefire. ati twiteguye gukorana n'inzego zo mu karere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose kugira ngo tugarure umutuzo ndetse n'agahenge k'imirwano gahagarare. Our discussion also covered the critical needs for peace and stability in Libya and Sahel. ubwo yagiye no mu bindi nyine, ntabwo ari baganiriye ku by'u Rwanda gusa. hanyuma nkaza kukubaza wowe nka Chanel, niki kiri gutuma bongera kuzana u Rwanda mu majwi? Iki kiri gutuma Amerika mu kanama karoni uhagarariye Amerika aravuga ko u Rwanda rurimo ese hari politike wenda ya Kongo yaba yinjiye muri Amerika ituma ko twabonye nakayikwamba yaragiyeyo ituma hari Kayikwamba ngira ngo n'ubu ngubu baracyariyo. icyo kibazo kirareba ahubwo ngo hasinywe iki muri Washington. ntabwo ari amasezerano y'amahoro gusa yasinywe, kubera yuko ariko hari akantu tutarava aho ngaho. ndabona muri iyi nama y'umutekano ya Loni n'ubundi RDC nayo yasabwe
yasabwe gukora ibishoboka byose kugira ngo yitandukanye na FDLR. yego ibyo ngibyo nabyo bigomba kumvikana neza yuko uyu mumama ndi kubona wari wicaye muri seats za United States aravuga yuko mu byo yagarutseho de la Fédération de Russie de sa déclaration et donne la parole aux États-Unis. Merci. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons de voir cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 se reverra avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux ati dushyigikiye ko twatoye ati rwose ni felicito twishimira ko twatoye kuba ubutumwa bwa MONUSCO bwakongezwa undi mwaka umwe urumva atari ko nanone byari byaragiye bizamo ibibazo bitewe n'ibikorwa bya M23 ifatanyije n'u Rwanda yongeye kubura imirwano ati nibyo akomeza gushinja ko u Rwanda na M23 bibangamiye inzira y'amahoro yaba Washington ndetse n'iya Doha. Obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement. Ikintu cy'ingenzi ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka kanama yemeje yuko kuba batubwira yuko ngo bavuye muri Uvira ntabwo bihagije batwereka ibimenyetso simusiga by'uko byibuze bagiye kure mu birometero 75 uvuye muri Uvira urumva. L'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec les FDLR. Que les choses soient. Ibyo rero nshaka nagarukira aho ngo haravuga ibintu byinshi bireba MONUSCO ko izagaruka igashyira mu bikorwa ibyemejwe muri aya masezerano ubwo tubyumvamo ko M23 niba yarasabaga ko haza ingabo ziri netre ubwo nabyumvise ko bitanda kuvuga yuko MONUSCO ariyo izaza yorore urumva ariko nanone wakumva Masad Boulos ari kuvuga ngo tuzakorana n'inzego zo mu karere biranashoboka ko turarindira turebe gusa amasezerano niba hari kandi bakaba baremeje ko agomba gutangira gushyirwa mu bikorwa. Uyu mugore agarutse ku kintu cyitwa demobilisation ya FDLR aravuga ati na Congo turasabye aka kanya muhite muhagarika imikoranire iyo ari yose na FDLR. Ni ukuvuga ko baremera neza yuko FDLR hari kandi ikorana na FARDC urumva kandi iteje ikibazo
iyo itaza kuba iteje ikibazo buriya ibibazo byaba ari igihe muri aka kanama k'umutekano kavuga ngo FDLR ni igihuha ntibaho ntigire ute ariko ntibihari. uwo rero icyo twabwira abadukurikira uwo yitwa Jennifer Yego. Rosetta akaba ari ambasaderi w'Amerika wungirije muri Loni ushinzwe ibibazo bya politike byihariye. ubwo ni yungirije Michael Mertz. Yego. Hanyuma tunagaruke gatoya kuri ibi bibazo buriya ntabwo wavugaho utarebye ngo nibitubahwa bizagenda bite. Presiyo iri gushyirwa nk'uko wari umaze kubivuga ngo u Rwanda kubera icyo ruri kugarurwa muri ibi bibazo. U Rwanda rufite amasezerano rwasinye y'amahoro na RDC. Yego. Mu dusenyere FDLR. Kandi rufite ibimenyetso by'uko FDLR itasenyutse ahubwo ko iri kujya no mu Burundi bwidoga buvuga yuko bwatera u Rwanda bunyuze mu Kirundo. Ntabwo u Rwanda rushobora kuguma nta kintu rukora. Ingamba z'ubwirinzi nta gihe zikeneye gukomezwa kugeza kuruta ubu ngubu. Urumva hari FDLR ikumenasa ivuye muri Congo, hakabaho na FDLR yakubwiye yuko abarundi bakubwiye ko bagutera kandi ukabibona muvoma z'uko bari gukorana na FDLR tena. Ubwo nibwo nicyo gihe cyo gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Muri iyi minsi ho Wazalendo ngo yavuze ko izanafatanya na FDLR nabo bagatera u Rwanda mu minsi nimba ari 18. Batanze ngo n'akanya kuko umugani wa ntuza wa General Ibingira niwe wavuze u Rwanda murarufata se ni ihene iziritse bagenda bagafata amatwi ngo tuzafata Kigali ni ihene. Urumva ibyo byose birakwereka yuko u Rwanda nicyo gihe cya nyuma rugomba kuba ruri kuri alert. Urumva noneho kuruzana Leta z'Ubumwe za Amerika turamufata nk'umuhuza ariko ibyo yahuzaga byararangiye. Nuko yakomeza kugufera ariko Leta z'Ubumwe za Amerika akazi kazo kararangiye. Ubu bibereye mu nyungu zabo bwite z'amabuye y'agaciro. Barayasinye sibo barose bayasinya, hanyuma banasinya n'andi masezerano ngo y'imikoranire mu byo gufatanya mu by'umutekano na RDC. Yego. Birimo no kuba amasezerano natubahwa bashobora kuza mu byo bumvikanye tuzabafasha kurinda ubusugire bwose bw'igihugu. Yego. Niba barabyumvikanye ibyo bintu ntutungurwe no kubona noneho Leta z'Ubumwe za Amerika zishobora kwirengagiza impamvu muzi y'ibyo M23 irwanira malgré ibyo bayishinja byose gufashwa n'u Rwanda. Leta z'Ubumwe za Amerika ntabwo zantungura rwose zitangiye kuvuga ziti ba bantu se ubundi burya harya ibyo barwanyiraga ntabwo turi kubibona neza. Ibi ngibi nibyo bikwereka uyu mugore Jennifer aravuze ngo ntabwo bihagije kuva muri Uvira mujye mu birometero 75 kandi nanone agashyiramo kandi kanyuguti nuza indi nteruro ivuga ngo mwiyangaje ku bintu byose biteganwa mu masezerano y'amahoro. Ariko mu masezerano y'amahoro ntabwo M23 yigeze yasinyaho. Yego. Urumva ifite yasinyiye Doha. Yego. yo guhagarika imirwano ni y'agahenge. Buriya rero processus ya Doha ikeneye guca izo mpaka ivuge ngo mu by'ukuri Kinshasa na M23 baganiriye bayemeranyije ibiki. Ko Kinshasa yikomanga mu gatuzi kavuga ngo nitujya i Doha tuzaba ari ukujya gusenya M23. Urumva ko retreat ntabwo ihagije. Uyu mwanzuro wa 2773 w'akanama k'umutekano ka ONU uteganya yuko imitwe yose yitwaje intwaro irambika intwaro. Yego. Na M23 irimo n'ingabo z'u Rwanda ngo zigataha. Uwo mwanzuro wemezaga yuko ingabo ziriyo nk'uko n'ubundi ngo raporo zabo ziheruka n'ubundi zibemeza yuko kugeza ku 7,000 bariyo. Yego. Icyo bashaka rero ni ukuvuga ngo ntuwumve bari gusunika ngo muve muri Uvira. Birasa naho bari nko kubwira M23 bati ibiteganyijwe byose nimuvuge ngo turi kubirukana muri Uvira tubirukanye ahubwo aho mwafashe hose kuko nibyo biteganyijwe. Yego. Nibyo biteganyijwe. Ariko se biri faisable ku ruhe rugero? Reka tubitegereze kuko nidukoma urusyo turakoma n'ingasira. Abo bantu barwaniye ibiki bafite ahantu hangana iki kuhabakura birasaba iki kuko either diplomatically nibyanga murahakura ku mututu murabishoboye se bahafashe se muri niba mwari mubishoboye kuhabakura bahabafatanye gute?
ni ibibazo dukomeza kureba. BNB Kigali 89.7 FM.